continue with yesterday's topic. Today, let's explore protagonist development in the first few chapters. ist allmählich Hilfe geworden. 比开篇沉稳了很多。 Eso, empezó a ayudar activamente a sus compañeros. Let's open the floor for a discussion based on your insights. He notado que en las descripciones de estas escenas, los atardeceres recurrentes simbolizan la esperanza. Cada vez que el personaje se siente perdido, aparece la imagen del atardecer para calmar su ánimo. 主角的成长并非一帆风顺，而是在经历了一系列失去、痛苦与反思的。 Actually, it was this experience that truly made him understand the world of responsibility and law. Kiko, how does the protagonist's state of mind at the end of the novel differ from the beginning? 开篇时压抑和孤独，结尾时平静和喜悦。 Eventos clave forjan al protagonista. Se encontró a sí mismo. Great job, everyone! Please incorporate today's literary analysis into your writing.